Here we are taking parametric form. Parametric point on parabola y square is equal 4ax is at square comma 2at. Parametric point on parabola y square equal 4ax is at square comma 2at. Here y1, y2 and y3 are y coordinates given. That means here you should assume 2 points. You should take 3 points, y1, y2, y3 and another. You should take 3 points of parabola. Now take x1 comma y1 is equal to 8t1 square comma 2at1. Okay, the general point and parametric. What is parametric form ante already I have given. Parametric form of parabola on y square equal 4ax is at square comma 2at. You should remember this. This is formula. Y square equal 4ax parametric form ante at square comma 2at. ఇప్పుడు y1, y2, y3 అన్నాడు కాబట్టి మీరు 3 పాయింట్స్ అజ్యూమ్ చేయాలి. అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ x1, y1 అయితే at1 స్క్వేర్ 2at1. నెక్స్ట్ పాయింట్ x2, y2 తీసుకోండి. సో x2, y2 పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఎలా తీసుకుంటారు? at2 స్క్వేర్ కామా 2at2. Take parametric second point as x2, y2 at2 square comma 2at2. Next parametric point, third point, x3, y3, you can take it as at3 square comma 2at3. Okay, now you just calculate area of triangle. Okay, a first point, let it is P and one code. If first point you should take it as P, second point you should take it as Q, third point you should take it as R. మనకి ఏరియా కావాలి సింపుల్ గా. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ PQR. The triangle formed by PQ and R, that is area of triangle PQR is equal 1/2 modulus. Sorry, det అనుకోండి, det procedure x1 minus x2 ఫార్ములా ఇది x1 minus x3, y1 minus y2, y1 minus y3. Okay, simple det expansion. Now substitute all the points. ఈ ఫార్ములాలో మీరు ఆల్రెడీ మనం ఏవైతే అజ్యూమ్ చేసామో వాటిని స్టెప్ బై స్టెప్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డెట్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ చూడండి. ఇక్కడ x1, వాట్ ఈజ్ x1? at1 స్క్వేర్ మైనస్ x2, ఇది x2, అర్థమైంది. ఇది x1, ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ x, at2 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ x1 at1 స్క్వేర్ మైనస్ x3 అంటే ఏమవుతుంది? x3 is at3 స్క్వేర్. సింపుల్ గా జస్ట్ 2/2 డెట్ మ్యాట్రిసెస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. y1 అంటే ఏంటి? 2at1, వెరీ సింపుల్. y2 2at2 అంటే జస్ట్ మీకు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా తెలిసి పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఐడియా ఉంటే ఈజీ టు సాల్వ్. నెక్స్ట్ y1, what is y1? 2at1 minus y3 2at3. Also half into చూడండి ఇక టోటల్ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ రో మొత్తం ఏ ఉందాం, టేక్ ఏ కామన్. ఫస్ట్ రోలో
మొత్తం ఏ కనిపిస్తుంది కదా, టేక్ ఏ అవుట్, వాట్ యు గెట్ t1 square minus t2 square, t1 square minus t3 square. సెకండ్ రో మొత్తం ఏం కనిపిస్తుంది మీకు, 2a కనిపిస్తుంది. టేక్ 2a కామన్, t1 minus t2, t1 minus t3. ఈజీ 2x2 matrices determinant. The question parabola first 2 lines అయిపోయింది, మిగతాదంతా డిటర్మినెంట్ ఫార్ములా 2x2 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 2 and 2 కట్ అయింది, a into a square det of. చూడండి ఇప్పుడు కాలం వైజ్ చూడండి, t1 square minus t2 square అంటే హౌ కెన్ యూ రైట్ a square minus b square కదా, you can write it as t1 plus t2 into t1 minus t2. Next second element t1 square minus t3 square, you can write t1 plus t3 into t1 minus t3. Okay. Next, what is second row? Second row you can observe t1 minus t2 and t1 minus t3. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి కాలం వైజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ కాలం చూడండి, ఫస్ట్ కాలం ఈ రెండిట్లలో ఎవడు కామన్ ఉండడం, t1 minus t2 కామన్ ఉండడం, టేక్ అవుట్. ఓకే, a square into ఫస్ట్ కాలం t1 minus t2, take t1 minus t2 as common. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాలంలో ఎవరు మిగిలిపోతారు లోపల, t1 plus t2. ఇది ఉన్నదే ఒకటి కామన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అట్లాగే సెకండ్ కాలం చూడండి, ఇన్ ద సెకండ్ కాలం t1 minus t3 is there. చూడండి, ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది, సెకండ్ కాలంలో కూడా ఉంది. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ టూ టర్మ్స్ గా మీకు t1 minus t3 కనిపిస్తుంది. నౌ టేక్ t1 minus t3 కామన్. ఓకే, t1 minus t3 కామన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ కాలం. t1 minus t3 కామన్ వస్తే ఈ ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ లో t1 minus t3 కామన్ కాబట్టి హియర్ యూ గెట్ t1 plus t3. t1 minus t3 కామన్ వచ్చేసింది కాబట్టి దీని ప్లేస్ లో 1 అయిపోయింది. నౌ a square into t1 minus t2 into t1 minus t3 into ఏంటి చూడండి, ఇప్పుడు det ఎక్స్పాన్షన్, det ఆఫ్ abcd మ్యాట్రిసెస్. det abcd ఫార్ములా ఏంటి, ad minus bc. ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ad t1 plus t2 into 1. ఓకే, t1 plus t2 into 1, t1 plus t2 minus 1 into t1 plus t3 minus of t1 plus t3 అయిపోయింది. Now you can write a square of t1 minus t2 into t1 minus t3 into, ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయండి, minus t1 plus t1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, you get t2 minus t3. ఓకేనా, మధ్యలో మైనస్ ఉంది, ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ t1 cancel, you get t2 minus t3. Right, t1 minus t2, t2 minus t3, and one more point is t1 minus t3. Okay, yes, now you substitute. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ కూడా అట్లే ఉంది. చూడండి, y1 minus y2, t1 minus t2 వచ్చేసింది. చూడండి, y2 minus y3. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ t2 minus t3. ఓకే, ఇది y3 minus y1, హియర్ ఇట్ ఈస్ t1 minus t3. సో జనరల్లీ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మాడ్యులస్ కదా, generally you can take positive value out. Here you can write it as t3 minus t1, no problem. ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఈ t ఆన్సర్ మొత్తం y కి కన్వర్ట్ చేయాలి. సార్ హౌ కెన్ యూ కన్వర్ట్ అంటే చూడండి, సింపుల్ గా ఆల్రెడీ మనం అజ్యూమ్ చేసిన దాంట్లో ఫస్ట్ ఏముంది చూడండి, y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a t1 అని ఉంది కదా, అంటే కదా పాయింట్ అజ్యూమ్షన్. ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి, y1 ఈక్వల్ 2a t1 అంటే ఇప్పుడు t1 ఏమవుతుంది,
2a by y1. అర్థమైంది. సిమిలర్లీ t2 ఏమవుతుంది, 2a by y2 అయిపోతుంది. సారీ, t1 ఈక్వల్ y1 by 2a. y1 ఈక్వల్ 2a t1. t1 ఈజ్ y1 by 2a. అంతే కదా. సిమిలర్లీ t2 ఈజ్ వాట్, y2 by 2a. t3 ఈజ్ వాట్, y3 by 2a. Now in the last step అంటే ఇదే కదా. ఇక్కడ మీరు ఏ స్క్వేర్ అట్లే ఉంచి t1 ప్లేస్ లో సింపుల్ గా ఏం చేయండి, y1 by 2a మైనస్ ఒక మాడ్యులస్ సైన్ కూడా తీసుకున్నాం. డెట్ అయిపోయింది, దెన్ పుట్ మాడ్ సైన్, ఎందుకంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ యూ గెట్ మాడ్ కదా. y2 by 2a ఇంటూ ఇంకా t1 y1 by 2a మైనస్ t3 అర్థమవుతుంది, y3 by 2a, t2 y2 by 2a మైనస్ t3 y3 by 2a అయిపోయింది. క్లోజ్ అమ్. ఇప్పుడు 2a కామన్ వచ్చేస్తే a స్క్వేర్, చూడండి ఎన్ని 2aలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2a కదా, 2a ఇంటూ 2a ఇంటూ 2a, టోటల్ 2 2 2 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై అయింది కాబట్టి 8. a 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై అయితే a క్యూబ్, విత్ ఇన్ ద